Good morning, student. Today is your lecture number 24 of paper Advanced Mechanics, MSc second year, same 3. Okay. Today's lecture we will cover some examples, and second topic is our angular momentum and kinetic energy of motion about a point. Okay. First we see the example. Example. Find a real matrix. Wait, 2 minutes. Find the real matrix of orthogonal transformation in the 3D space corresponding to the unitary matrix this, that is the Q, which is the unitary matrix and has the entries e to the power I5 by 2, 0, 0 and e to the power minus I5 by 2 in 2D complete space. काय करायचंय आपल्याला इथे? रियल मॅट्रिक्स फाइंड आउट करायचंय ऑर्थोगोनल ट्रान्सफॉर्मेशनचा इन 3D स्पेसचा. करस्पॉन्डिंग युनिटरी मॅट्रिक्सचा यूज करून काय करायचं आपल्याला? रियल मॅट्रिक्स फाइंड आउट करायचा आहे ऑर्थोगोनल ट्रान्सफॉर्मेशनचा युनिटरी मॅट्रिक्सचा यूज करून. ओके, चला तर एक्झाम्पल सॉल्व करू. टेक अ मॅट्रिक्स P इन अ पर्टिक्युलर फॉर्म विच इज ट्रेस फ्री अँड सेल्फ एडजॉइंट. असा एक मॅट्रिक्स कन्सिडर करा जो काय असेल ट्रेस फ्री आणि सेल्फ एडजॉइंट असेल. दिस मॅट्रिक्स P कॅन बी transformed to the matrix P dash by unitary matrix Q, and this gives P dash equals to QP Q inverse. जो P जो मॅट्रिक्स आपण कन्सिडर केलेला आहे, P जो मॅट्रिक्स आपण कन्सिडर केलेला आहे त्याला आपण काय करू? युनिटरी मॅट्रिक्सचा यूज करून की P डॅश मध्ये ट्रान्सफॉर्म करू. ओके, म्हणजे हे इक्वेशन नंबर 1 आपल्याला इथे मिळेल. This shows that P dash is a similarity transformation P, and hence P dash is a self-adjoint and trace-free, and P dash can have the form P dash equals to Z dash x dash minus Iy dash x dash plus Iy dash minus Z dash. Okay, where x dash y dash z dash are to be determined. Therefore, the equation 1 can be written as हे जे x dash y dash आणि z dash आहे हे काय करू शकतो आपण इथे फाइंड आउट करू शकतो. therefore इक्वेशन 1 जर आपण डिटरमाइन केलं, p ची पण व्हॅल्यू p dash ची व्हॅल्यू आहे, p ची पण व्हॅल्यू आहे आणि q ची पण व्हॅल्यू आहे. इक्वेशन नंबर 1 मध्ये सबस्टिट्यूट करू, सॉल्व करू आणि लेफ्ट हँड आणि राईट हँड साइड आपण इक्वेट करू. चला तर सबस्टिट्यूट केलं आपण p ची व्हॅल्यू, q ची व्हॅल्यू, p ची व्हॅल्यू, सॉरी p डॅश ची व्हॅल्यू, q ची व्हॅल्यू, p ची व्हॅल्यू आणि q इनव्हर्स ची व्हॅल्यू. याला जर तुम्ही सॉल्व केलं तर आपल्याला हे इक्वेशन मिळेल. या इक्वेशन मध्ये दोन मॅट्रिक्स लेफ्ट साइडला आणि राईट साइडला. ओके, दोन्ही जर आपण इक्वेट केले एकमेकांशी तर काय मिळेल आपल्याला? इक्वेटिंग द एलिमेंट ऑन द बोथ साइड वी गेट x plus dash equals to x dash plus iy dash, and when we solve this we get x plus iy into cos phi minus I sin phi, and x minus dash equals to x dash minus iy dash, and it can be written as x minus iy into cos phi plus I sin phi, and third is the z dash equals to z. Solving this equation for x dash and y dash we get, या इक्वेशनला जर आपण सॉल्व केलं फॉर x dash and y dash तर आपल्याला व्हॅल्यू मिळते x dash plus iy dash equals to x into cos phi minus ix into sin phi plus iy into cos phi plus y into sin phi. x dash minus iy dash ची व्हॅल्यू मिळेल आपल्याला x into cos phi plus ix into sin phi minus iy into cos phi plus y into sin phi, and थर्ड इक्वेशन मिळेल आपल्याला z dash equals to z. आता हे जे इनिशियलचे दोन इक्वेशन आहे यांना जर तुम्ही ऍड केलं एकमेकांशी तर iy dash आणि मायनस iy dash एकमेकांना कॅन्सल करून तुम्हाला कशाची व्हॅल्यू फाइंड मिळेल? इथे x dash ची व्हॅल्यू मिळेल. त्यासोबत या तुम्ही दोन इक्वेशनला जर तुम्ही सबट्रॅक्ट केलं तर तुम्हाला iy dash ची म्हणजे y dash ची पण व्हॅल्यू मिळू शकते. हे ऑपरेशन जर आपण अप्लाय केले तर आपल्याला x dash y dash आणि z dash ची व्हॅल्यू मिळेल. इथे x dash इक्वल्स टू मिळेल आपल्याला x into cos phi प्लस y into sin phi. y dash ची व्हॅल्यू मिळेल आपल्याला मायनस ऑफ x into sin phi प्लस y into cos phi, आणि z dash ची व्हॅल्यू मिळेल आपल्याला z dash इक्वल्स टू z. आणि हे जर तीन इक्वेशन आपण मॅट्रिक्स फॉर्म मध्ये जर लिहिले तर आपल्याला लिहिता येईल x dash y dash z dash equals to matrix of cos phi sin phi 0 minus sin phi cos phi 0 and 0 0 1 into the matrix of x, y and z. This shows that the real matrix of orthogonal transformation in 3D space corresponding to the unitary matrix. हा जो मॅट्रिक्स आपल्याला इथे मिळत आहे हा काय शो करते आपल्याला? रियल मॅट्रिक्स शो करत आहे. हा जो मॅट्रिक्स आहे ज्यावरती आपला कर्सर आहे तो मॅट्रिक्स काय आपला रियल मॅट्रिक्स आहे ऑर्थोगोनल ट्रान्सफॉर्मेशनचा इन 3D स्पेसचा.
करस्पॉन्डिंग टू द युनिटरी मॅट्रिक्स, जो कशामुळे ऑप्टेन झाला आपल्याला, युझिंग द युनिटरी मॅट्रिक्स. ओके, हे झालं आपलं फर्स्ट एक्झाम्पल. सेकंड एक्झाम्पल आणि थर्ड एक्झाम्पल आहे तुमच्यासाठी होमवर्क, ते तुम्हाला सॉल्व्ह करायचं आहे. नोट्स मध्ये सॉल्व्ह करून मिळालेलं आहे. ओके, नोट्स मध्ये सॉल्व्ह करून मिळालेलं आहे तुम्हाला हे एक्झाम्पल. तुम्हाला फक्त ते समजून घ्यायचंय. नेक्स्ट बघू आपण, अँग्युलर मोमेंटम अँड कायनेटिक एनर्जी ऑफ मोशन अबाउट अ पॉइंट. अँग्युलर मोमेंटम अँड कायनेटिक एनर्जी ऑफ द मोशन अबाउट अ पॉइंट. थेरमचं स्टेटमेंट आहे आपलं, obtain the angular momentum of the rigid body about a fixed point of the body when the body rotates in a stationary with angular velocity omega in terms of the inertia vector. काय म्हणते आपल्याला इथे अँग्युलर मोमेंटम फाइंड आउट करायचंय. काय फाइंड आउट करायचंय आपल्याला, अँग्युलर मोमेंटम फाइंड आउट करायचंय. कोणाचा, रिजिड बॉडीचा. कोणती रिजिड बॉडी आहे ती, फिक्स पॉइंट वरती about a fixed point of the body when the body rotates in stationary with angular velocity omega. अशी रिजिड बॉडी जी स्टेशनरी विथ स्टेशनरी मोशन मध्ये येते आणि त्याची जी अँग्युलर वेलोसिटी आहे ती किती आहे, ओमेगा. अशा रिजिड बॉडीचं तुम्हाला काय फाइंड आउट करायचं आहे, अँग्युलर मोमेंटम फाइंड आउट करायचं आहे. That is, here we have to find the L bar in terms of omega bar and I bar. And what is the I bar? I bar is the moment of inertia. Now we consider a rigid body composed of n particles having mass mi and position vector ri bar with respect to a fixed point of the body. Let the body be rotated about the fixed point and omega bar be a instantaneous angular velocity of the body. कन्सिडर करू इथं काय म्हटलंय, ओमेगा बारला आपण इन्स्टंटेनियस अँग्युलर वेलोसिटी म्हटलंय. इफ vi इज द लिनियर वेलोसिटी ऑफ द ith पार्टिकल अँड इट इज गिवन बाय, vi ला जर काय म्हटलं आपण, लिनियर पार्टिकलची लिनियर वेलोसिटी म्हटली ith पार्टिकलचे, तर vi आपल्याला लिहिता येईल vi बार इक्वल्स टू ओमेगा बार क्रॉस विथ ri बार, ओमेगा बार क्रॉस विथ ri बार, and this is our equation number 1. If L bar is the total angular momentum, then it is equal the sum of the angular momentum of the individual particle. If L bar is the total angular momentum, L bar काय consider केला आपण इथे, total angular momentum consider केला, then it is equal to the sum of the angular momentum of the individual particle. L bar जर आपल्याला total angular momentum असेल, तर L bar कशाच्या इक्वल राहील, प्रत्येक प्रत्येक अँग्युलर मोमेंटमच्या प्रत्येक पार्टिकलच्या अँग्युलर मोमेंटमच्या इक्वल राहील. ओके, म्हणजे आपल्याला लिहिता येईल, therefore L bar equals to the summation from I 1 to n I the moment of inertia of the ith particle, where is I is the moment of inertia, which can be expanded as the summation from the summation over I from 1 to n equals to Ri bar cross with Pi bar. And when we substitute the value of Pi bar Pi bar and solve, we get the summation over I bar from 1 to n Ri bar cross with Mi bar into Vi bar. Now solving Now solving this cross product, we get expand the vector triple product on RHS, we get this equation number 2. This equation number 2. Therefore, let the component of position vector Ri bar and the angular velocity omega bar, the angular momentum L bar be denoted by the angular momentum L bar be denoted by Ri bar omega bar, and that is L bar equals to Lxi bar plus Lyj bar and plus Lz k bar, and this is our equation number 3. And this using equation number 3 in equation number 2 we get हे जे इक्वेशन नंबर 3 आहे याला जर आपण इक्वेशन नंबर 2 मध्ये जर यूज केला, इथे L bar ची व्हॅल्यू आहे, हे फक्त जनरल व्हॅल्यू आहे, तर याला आपण प्रत्येक x साठी कॅल्क्युलेट करू शकतो, for x, for y and for z. Therefore, using equation number 2 and 3, we can write this equation Lxi bar plus Lyj bar plus Lzk bar. Now substitute the value of Lx, Ly and Lz, and solving this and equate the similar coefficient on left side and right side, we get इक्वेट केल्यानंतर काय मिळेल आपल्याला, इक्वेटिंग द करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट ऑन बोथ साइड, वी गेट द व्हॅल्यू ऑफ Lx, Ly and Lz. Lx ची व्हॅल्यू मिळेल आपल्याला, त्यासोबतच Ly ची व्हॅल्यू मिळेल आणि Lz ची व्हॅल्यू मिळेल. Therefore we write the component of any momentum as, जे आपण फाइंड आउट केली Lx, Ly ची व्हॅल्यू,
त्याला जर आपण कंपोनंट फॉर्म मध्ये जर लिहिलं तर आपल्याला लिहिता येईल Lx इक्वल्स टू आय एक्स एक्स ओमेगा एक्स प्लस आय एक्स वाय ओमेगा वाय प्लस आय एक्स झेड omega z. Similarly for Ly and Lz, and this is our total equation number 4, where Ixx, Iyy and Izz are called as the moment of inertia about the x-axis, y-axis and z-axis. Therefore, the values of Ixx, Iyy and Iz from these equations are Ixx equals to the summation over I, yi square plus zi square, Iyy equals to the summation over I, mi into xi square plus zi square. The value of Izz equals to summation over I mi into yi square plus xi square, and the value of Ixy, Iyz and zizx can be are these values, and this Ixy, Iyz and Izx also can be written as Iyx, Izy and Ixz respectively. Okay. Here, Ixx, Iyy, and Izz are called as the moment of inertia about x, y, and z axis, and Ixy, Iyz, and Izx are called as the product of inertia. Therefore, the equation number 4 can be written in the matrix form as जे इक्वेशन नंबर 4 आहे. कुठे आहे आपलं इक्वेशन नंबर 4? हे जे इक्वेशन नंबर 4 आहे ज्यामध्ये Lx, Ly आणि Lz च्या व्हॅल्यू दिलेल्या आहे, त्याला जर आपण मॅट्रिक्स फॉर्म मध्ये जर लिहिलं तर आपल्याला कसं लिहिता येईल? आपल्याला या फॉर्म मध्ये तो मॅट्रिक्स मिळेल. दॅट इज द मॅट्रिक्स ऑफ Lx, Ly and Lz which is equals to the coefficient matrix and variable matrix or coordinate matrix, that is omega x omega x, omega y and omega z. Okay, that is L bar equals to I double dot into omega bar, where I double dot is called as the moment of inertia tensor or inertia tensor. या I double dot लाच काय म्हणते आपण, is called a moment of inertia tensor or the inertia tensor. Okay, सेकंड लेक्चर जे आहे ते आपण इथे आज थांबवून देऊ. थँक्यू.